If anyone's new to my channel and are watching my videos for the first time, my name is Shanmukh and I am a mechanical engineer working at Senseal, a company called Senseal. I typically make videos about my master's journey, sometimes travel vlogs, and also, I've made few podcasts in the past. I typically talk to people about their journey, mostly related to their career. And today, again, the segment on my channel is called In and Out with Ram. And today we have Sanjeev, who is one of my friends for the past 2 years. He's also a YouTuber. His YouTube is named under Marvelous Venom. He is currently a senior UI UX developer at Apple. So we are going to talk to him about how he got the job, or about his journey from being a master's student at UMBC and now working at Apple. Also, we are going to talk about his YouTube journey, because he has about 125k subscribers, which is really huge. So yeah, he's on call with me right now. So let's go ahead and let's get it done. Hey guys, so Sanjeev is here with us. Sanjeev, say hi and give a brief introduction about yourself, your master's degree, your current role at Apple, and go ahead. Absolutely. Hello guys, this is Sanjeev. Namaste ma. So నేను US కి fall 22 లో వచ్చి ఉండే మాస్టర్స్ చేద్దామని, అండ్ UMBC లో fall 22 లో మాస్టర్స్ స్టార్ట్ చేసి డేటా సైన్స్ డిగ్రీ మే 2024 లో గ్రాడ్యుయేట్ అయినా విత్ డేటా సైన్స్ డిగ్రీ. అది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఆస్టిన్ కి మూవ్ అయినా టు వర్క్ యాజ్ అ senior UX designer at Apple, and it's been a year right now since I started working at Apple, and right now I'm in my second year at Apple and it's going great. Yep. Sanjeev, before your switch from data science నుండి ఇట్లా UI UX designer at Apple, ఈ switch గురించి మాట్లాడే ముందు, what were your educational milestones or career milestones before even you started masters, or before even you started working at Apple? Absolutely. So ఇప్పుడు నేను Apple లో చేస్తుంది అగైన్ సీనియర్ UX డిజైనర్ లాగా చేస్తున్నా. దిస్ ఇస్ a different domain entirely. నా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ నాకున్న అకాడమిక్ స్కిల్ కానీ నాకు మొత్తం అసలు సంబంధం లేదు. సో ఇది ఎట్లా అంటే నా లైఫ్ లో ఉన్న నా ఇంట్రెస్ట్ చూసుకొని ఇంకా కనెక్టింగ్ పాయింట్స్ అన్ని తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చిన. బట్ అగైన్ నువ్వు అడిగిన దాని ప్రకారం టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ఒక అలైన్మెంట్ లో పెట్టాలంటే బ్యాచిలర్స్ ఐటీ, నేను శ్రీనిధి నుంచి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ చేసి ఉండే, బీటెక్ అయిపోయింది, డన్. ఐటీ 2021 ఐ గాట్ గ్రాడ్యుయేటెడ్. అది అయిపోయిన తర్వాత ఐ వర్క్ యాజ్ అ బిగ్ డేటా ఇంజనీర్ ఫర్ అబౌట్ 1.5 years ఆర్ సంథింగ్. వాల్మార్ట్ కోసం బిగ్ డేటా ఇంజనీర్ లాగా పనిచేసిన అట్ ఇన్ఫోసిస్. ఒక 1.5 year అది అయ్యింది. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎట్లుండే అంటే పరిస్థితి, లైక్ విత్ ఇన్ 3 months ఐ గాట్ ప్రమోటెడ్ ఇంటర్నల్లీ. అక్కడ క్లయింట్ లెవెల్లో, వాల్మార్ట్ లెవెల్లో నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది, లైక్ విత్ ఇన్ 3 months ఆఫ్ జాయినింగ్ దేర్, విచ్ వాస్ unexpected. This was all back in India, right? Yes, it was in India. Okay. Well, it was a remote job though. But COVID time కదా, so it's a remote job. ఇంటి నుంచే చేస్తుండే. బట్ ఇన్ఫోసిస్ లో కాబట్టి ది అంటే మనీ కానీ వచ్చే సాలరీ కానీ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో, 22,538 rupees. I remember it to the point. So అట్లా ఉంటుండే పరిస్థితి. So yeah, I was putting in so much effort because I wanted to fit in that puzzle. అక్కడ సంబంధం లేని ప్లేస్ లో ఉన్నట్టు అనిపించిండే ఇనిషియల్ గా. సో అట్లా మొత్తానికి ఫిగర్ అవుట్ చేసుకొని 3 months వరకు మొత్తం పాగలుగా పని చేస్తే, ఆఫ్టర్ లైక్ 3 months I got promoted internally, but the salary was still the same. Which is expected. Cool. So అది అయిపోయిన తర్వాత then I wanted to sort of get more, ఇంకా ఎక్కువ స్కిల్ పెంచుకోవాలి ఈ డొమైన్ లో అని చెప్పి, విత్ దాట్ ఇంట్రెస్ట్ యుఎస్ కి వచ్చి మాస్టర్స్ చేద్దాము. యుఎస్ లో మనకి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది, పే ఎక్కువ ఉంటుంది, సాలరీ ఎక్కువ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాడ్ ఇన్ మై మైండ్ ఆ పాయింట్ లా. సో ఎగ్జాక్ట్ అదే ఇంటెన్షన్ తోని, అదే మోటివ్ తోని డేటా సైన్స్ డిగ్రీకి అప్లై చేసిన. ఐ గాట్ a couple of admits. మన మెయిన్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లో స్టార్టింగ్ లో పెట్టుండే, అప్పుడు నువ్వు నేను అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చేస్తుండే కదా. సో ఆ టైంలో అడ్మిట్స్ కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ అన్ని చేస్తుండే. సో నాకు ఒక కపుల్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి అడ్మిట్స్ వచ్చినుండే, అండ్ ఐ చూస్ టు స్టడీ ఎట్ UMBC. నాకు ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంకా వేరే కొన్ని క్రైటీరియా ఉండే, అక్కడ నాకు పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది నాకు. సో UMBC లో డేటా సైన్స్ డిగ్రీతో స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 year I was in like 1 year. 1 year తర్వాత it felt
a little bit off. Okay. Off and I know exactly how my life is going to be if I do this job, because I was already having this corporate experience in this particular domain, right? Okay. So అక్కడ నాకు వాల్మార్ట్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు తెలుసు, ఓకే ఇప్పుడు నేను బిగ్ డేటా ఇంజనీర్ అయితే ఎట్లుంటది నా లైఫ్, నేను ఏం ఎఫర్ట్ పెడతా, డే టు డే నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి, నా స్కిల్ సెట్ ఏంది. సో అది నేను ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయనేమో, నేను అప్పుడు నా పాత జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేయలేదు కదా, ఇప్పుడు అట్లా ఉంటదేమో. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్. సో ఒక 1 year తర్వాత డేటా సైన్స్ డిగ్రీలో జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 2 సెమిస్టర్లు అయిపోయినాక దెన్ ఐ వాస్ వెరీ వెరీ ఫిక్సేటెడ్ ఇన్ సంథింగ్. I wanted to do something which I love doing. Okay. Risk, it is going to be a huge risk that I'm going to take. Risk తీసుకుంటున్నా, బట్ రిస్క్ తీసుకున్నా కానీ మనకు నచ్చిన దగ్గర నుంచి డబ్బులు సంపాదిద్దాము, మనకు అందరు డబ్బులు కావాలి ఆబ్వియస్లీ. సో ఏదో నచ్చని పని, ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయని పని నుంచి డబ్బులు సంపాదించి అట్లా బతకడం కంటే నాకు ఏదైతే మజా వస్తుందో, నాకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉందో, నాకు ఎక్కడైతే ఆ డోపమిన్ హిట్ అవుతుందో పనిచేస్తూ ఉంటే అటు సైడ్ పోదామని చెప్పేసి ఆ ఇంటెన్షన్ తోని. డిజైనింగ్ అంటే నాకు కొంచెం ఎప్పటి నుంచో ఒక 8-9 years నుంచి కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్. గురించి చెప్తా, బట్ ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక 7-8 years నుంచి డిజైనింగ్ డొమైన్ కానీ థంబ్నెయిల్స్, గ్రాఫిక్స్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఇష్టం. సో నాకు కొన్ని స్టార్ట్అప్స్ ఉంటుండే, వాటి గురించి మనం మాట్లాడదాం. సో ఆ స్టార్ట్అప్స్ గురించి ఇదంతా అప్పుడు చేసినుండే. సో దాని వల్ల ఒక రకంగా ఐ గాట్ మోర్ ఇంక్లైన్డ్ అండ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టువర్డ్స్ డిజైనింగ్ అనుకో. సో దెన్ ఒక దగ్గర అబౌట్ ఒక 7 to 8 hard months లాగా, అసలు యూఎక్స్ డిజైన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ డొమైన్ ఫర్ మీ. సో ఇట్ వాస్ టఫ్. ఏం చేయాలి, ఎట్లా ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి, ఎట్లా నావిగేట్ చేయాలి అని చెప్పి ఇట్ వాస్ హ్యాజల్. దెన్ జనాలతో మాట్లాడి ఇంకా చాలా చేసి ఎట్లా ఫిగర్ అవుట్ చేసి అప్లికేషన్స్ చేసుకుంటూ పోయి నేర్చుకుంటూ పోర్ట్ఫోలియో, కేస్ స్టడీస్ అంతా చేసిన తర్వాత after like 4,500 job applications and 6 months of consistent hustle, I finally got a job, mini 50-day job. అది చేసే టైంలో ఇంకా I was also having an internship at the same time. So మేరీలాండ్ నుంచి, నేను ఉండేది యూఎంబీసీ కాబట్టి మేరీలాండ్ నుంచి ఇక్కడ ఆస్టిన్ కి మూవ్ అయినా టు డూ దిస్ 50-day మినీ జాబ్. ఆ 50-day జాబ్ చేసే టైంలో నాకు ఇంకొక ఇంటర్న్షిప్ కూడా ఉండే. ఆ ఇంటర్న్షిప్ నా టీం ఏదైతే ఉంటుందో ఇంటర్న్షిప్ చేసేటప్పుడు అది కూడా యూఎక్స్ డిజైన్, జాల్ దగ్గర చేస్తుండే, యూఎక్స్ డిజైన్ ఇంటర్న్ లాగా. ఇదేమో హీరో డిజిటల్ లా ఈ 50 days ది కాంట్రాక్ట్ చేస్తుండే. 50-day కాంట్రాక్ట్ ఏమో ఆస్టిన్ టైమ్ లో ఇక్కడ చేస్తుండే. జాల్ ది యూఎస్ కంపెనీ అయినా కానీ టీం పనిచేసేది. సో దే హ్యావ్ అ డిజైన్ టీమ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. మార్నింగ్ అంతా ఆస్టిన్ లో ఇది పని చేస్తుండే, రాత్రి ఏమో ఆ టీమ్ తో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తుండే. సో ఫుల్ డేస్ ఇంకా షిఫ్ట్ లో నుంచి రాత్రి దాకా అవుట్ అండ్ అవుట్ ఇది చేసుకుంటూ, ఇంకా జాబ్ మనకు ఫుల్ టైం లేదు కదా, ఇంటర్న్షిప్ ఉంది, ఒక 50 days ది టెంపరీ చిన్న జాబ్ ఉంది, విచ్ ఇస్ నైస్. సో ఈ టైంలో మనకి ఇంకా కావాలి కదా, ఇంకా మనకి ఫుల్ టైం కావాలి కదా, దాట్ ఈస్ వాట్ వి వాంట్ అని చెప్పి ఇంకా అది అప్లికేషన్ వేసుకుంటూ ఇంకా ఏదైతే చేస్తే ఫైనలీ 7 rounds of interviews later I got into Apple, which I'm working currently at. Now I'm senior UX designer at Apple Care, and it's wow. That was a nice brief, and just to correct you, నువ్వు ఏదేదో చేయలేదు, ఏది చేసినా చాలా కరెక్ట్గా చేసావు. అండ్ now you've landed at right place where you're currently enjoying. Let's talk about how your interest was more towards design. You said you had kind of startups or previous works where you invested time. దాన్ని ఆ టైంలో నువ్వు హాబీ కింద కన్సిడర్ చేసినా eventually it led to a career path for you right now, right? Let's talk more about that. What you've done in past, how you were basically on track to get more interested towards design. Absolutely, done more. So it all started in 2014 or something. This was pre-Geo. God, that's making me look old, bro. Okay. This was when I was in 9th standard, I think. I was fascinated by tech. So tech అంటే పిచ్చి, ఎందుకంటే అప్పట్లో నాకు ఒక కంప్యూటర్, మనకు అందరికంటే కదా కంప్యూటర్ స్కూల్ కి పోయినా అంటే కంప్యూటర్ మొత్తం ఆ వైపు ఉంటుంది. టచ్ పెయింట్ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, దాంట్లో బొమ్మలు వేసుకుంటాం. సో అదే మనది ల్యాండ్స్కేప్ వేసి పైన ఒకటి సన్నేసి ఇల్లు వేసి చెట్టేసి మౌంటైన్ ఇల్లు అన్న ఒకటి సీనరీలు ఉంటాయి వేరే ఒకటి. సో I was very fascinated by tech. ఆ టైంలో ఇంకా యూట్యూబ్ అంటే ఏందో ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన somewhere around 2010 టైంలో అనుకుంటా యూట్యూబ్ అంటే ఏందో తెలిసింది. సో చూస్తున్నా
వేరే వేరే క్రియేటర్స్ అప్పట్లో ఓజీస్ ఉంటుండే కదా, మన మార్కెస్ బ్రౌన్లీ, మన వాళ్ళని చూశారు ఎన్ని ఇంత మంచి చేస్తున్నారు, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ అన్అచీవబుల్, అసలు వేరే చేస్తున్నారు, క్రేజీ ఉంది అసలు ఇట్లా అన్న. ఐ హ్యాడ్ దట్ ఫీలింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి. సో ఇంకా మార్కెస్ బ్రౌన్లీ వీడియోస్ వల్ల అనుకుంటా చాలా చూసి తర్వాత మిస్టర్ వస్ ద బాస్ వీడియోస్ చూసి టెక్ అంటే పిచ్చ అయిపోయింది అసలు. వామ్మో ఇంతగానం చేయొచ్చా, టెక్ అంటే ఇంత ఎక్కువ ఉందా మనకి, ఈ ఎంఎస్ పెయింట్ వాడుకుంటే డబ్బా తీసి పెట్టుకుని మనం దీనికే ఇంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం. సో దర్ ఇస్ సో మచ్ అవుట్ దేర్, వీ కెన్ చేంజ్ అవర్ లైఫ్స్ విత్ టెక్ అని చెప్పేసి ఆ పాయింట్ లో నాకు అనిపించింది. సో విత్ దాట్ ఇంట్రెస్ట్ అది నడుస్తూనే ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ లా. ఇంట్లో లొల్లి చేసి గొడవ పెట్టుకొని ఒక కంప్యూటర్ కొనిపించుకున్నా. ఎప్పుడు 9th క్లాస్ లోనో 10th క్లాస్ లోనో సంథింగ్, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అని చెప్పి ఏదో సెట్ చేసి కొనిపించిన. సెట్ బాగుండే. అది వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మెల్లమెల్లగా దాంట్లో నాకు డాడీకి తీసుకురామన్నా ఒక కంప్యూటర్ తీసుకొచ్చిండు, డాడీ కొనిపించమంటే ఒక కంప్యూటర్ తీసుకొచ్చిండు. ఐ వాస్ హ్యాపీ. బట్ దానంతా డబ్బా పీసి నేను నా జీవితంలో చూడలేదు. దానంతా అది పొటాటో. అరే ఎవ్రీవన్ స్టార్టెడ్ విత్ దట్ సంజీవ్, అందరు దాంతోనే స్టార్ట్ చేశారు కదా. దాంట్లో GTA Vice City ఆడుతుండే కదా, వైట్ కలర్ డబ్బా. సో క్రేజీ ఉంటుండే. సో మనకి GTA Vice City తో ఆగం కదా, మనం ఎందుకు ఆగుతాం చెప్పు. మనకి GTA San Andreas నడవాలి, అది కూడా నడుస్తుంది ఓకే. తర్వాత GTA 3 నడవాలి, దానికి కొంచెం ఎక్కువ లేదా కెపాసిటీ. ఏం చేస్తాం, మనకి రావాలి. ఇంకా ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఇంకా మోడ్ ఎట్లా చేయాలి, దీంట్లో ఏం లోపల ఏం కాంపోనెంట్ మారుస్తే అది ఇంకా ఎక్కువ ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తుంది, రామ్ అంటే ఏంది, అదంటే ఏంది, ఇదేంది, మొత్తం దాన్ని సర్వనాశనం చేస్తుండే, మళ్ళీ దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తుండే, ఖరాబ్ చేస్తుండే, ఫిక్స్ చేస్తుండే, దాన్ని క్లిక్ చేస్తుండే, ఓఎస్ ఖరాబ్ చేస్తుండే, పిచ్చి చేస్తుండే. సో ఇది కంప్యూటర్ ఇట్లా నడుస్తుంది అనగానే 10th అయిపోయిన తర్వాత డాడీకి ఒక ఫోన్ కొనిపించమని చెప్పిన. డాడీ నాకు సంగీత మొబైల్స్ కి తీసుకోపోయిండు. ఇక్కడ ఒక ఫోన్ కావాలి డాడీ అని, డాడీకి ఇక్కడ స్టోర్ లో ఒక ఫోన్ కావాలి అని చెప్పేసి అడుగుతుంటే నా మైండ్ లో ఒకటి ఉండే. ఏం ఫోన్ తీసుకుందాం అనుకున్నా అంటే Redmi Note 3. ఇట్ వాస్ ది హైయెస్ట్ సెల్లింగ్ ఫోన్ బ్యాక్ దెన్. అసలు వేరే లెవెల్ ఉంటుండే అది. అసలు ఆ ఫోన్ లో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ టైంలో అసలు వేరే ఫోన్ లో ఎక్కడ లేదు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ది బెస్ట్ ఫోన్ ఎవరు అన్నట్టు అయిపోయింది ఆ పైసలకి. అది తీసుకుందామని పోతే నేను చెప్తా, ఇక్కడ ఒక దరిద్రం అయింది. దరిద్రం టీమ్ సంగీత మొబైల్స్ వాడు ఒప్పోతోని కొలాబరేషన్ ఉంటుంది. ఒప్పో అసలు ఫేమస్ కూడా కాదు. ఎప్పుడు ఫేమస్ ఎప్పుడైంది, ఒక 2017 టైంలో నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్ అప్పుడు సంథింగ్ ఒప్పో స్పాన్సర్డ్ బై ఒప్పో, నెక్స్ట్ రితిక్ రోషన్ వచ్చి అప్పుడు నుంచి ఫేమస్ అయింది. కానీ ఇది నేను తీసుకున్న టైంలో ఒప్పో అంటే ఎవరు తెలియదు. అట్లాంటి టైం అది. వాడు స్టోర్ కి పోయినా, వాడు ఫోన్ ఒకటి చూపించిండు, ఇది తీసుకో, నీకు రెడ్మీ వద్దు వేస్ట్ అది, ఇది తీసుకో అని చెప్పి చూపించి ఒక సర్కిల్ కొట్టిండు, సాంగ్ పాస్ అయింది. ఇట్లా 3 ఫింగర్స్ తో స్వైప్ చేసిండు, స్క్రీన్ షాట్ వచ్చింది, జెస్చర్స్ చూపించి గిమ్మిక్ వేసి మొత్తం ఆగం చేసిండు. నేను ఐ వాజ్ క్రేజీ ఉంది కదా అని చెప్పేసి వాడు చెప్పింది ఐ గాట్ సోల్డ్. తీసుకున్న తర్వాత ఎంత రిగ్రెట్ అయినా అంటే నా జీవితంలో నేను ఏదైతే చేద్దాం అనుకున్నా ఫోన్లో ఏం చేయలేకపోయినా. మళ్ళీ సేమ్ నా కంప్యూటర్ స్ట్రాటజీ ఇక్కడ అప్లై చేసిన. నా కంప్యూటర్ లో ఇంటర్నల్స్ ఏం చేంజ్ చేస్తే ఎట్లా ఫాస్ట్ నడుస్తుంది అని ఎట్లయితే చూస్తున్నానో, ఇప్పుడు ఫోన్ లో నాకు ఈ టెక్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ లో నేను రూట్ ఎట్లా చేయాలి, దీంట్లో కస్టమైజ్ ఎట్లా చేయాలి, రికవరీ ఎట్లా చేయాలి, అది ఇది అని పిచ్చి ఏదో చేస్తుండే. నెక్స్ట్ మెమరీ కార్డుల నుంచి స్టోరేజ్ ని కొంచెం ఎట్లా మనం మ్యాచ్ చేయాలి, దాన్ని ఇంటర్నల్ కి వాడుకునేటట్టు ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా ఫోర్స్ చేయాలి సిస్టమ్ ని, ఇదంతా పిచ్చి చేస్తుండే ఆ టైంలో. సో ఐ గాట్ వెరీ మచ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు టెక్ ఈ పాయింట్ లో. దెన్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ రైట్, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో I felt like maybe I should create something related to tech అనిపించింది. Some content related to tech అనిపించింది. Because I was so much influenced by all the tech videos out there. I felt like maybe I should do a tech video. I should create a tech channel and talk about that. Talk about tech. నాకు తెలిసింది నా దగ్గర ఉన్న గ్యాజెట్స్ గురించి కానీ I wanted to talk about all of this. సో అట్లా ఉంటే మైండ్ లో ఒక 3 years తర్వాత 2018 అనుకుంటా I started my tech channel. 2017 అనుకుంటా. సో ఒక 3 years తర్వాత 2017 అనుకుంటా I started my first tech channel on YouTube. So almost now that we look back, right, 2017 అంటే ఎంత దగ్గర 8 years. ఓకే, సూపర్, వండర్ఫుల్. సో అప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసిన టెక్. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఎట్లుండటమో, ఆ వీడియోస్ కానీ ఆ ప్రొడక్షన్ కానీ అవన్నీ చేయాలి అంటే మనం చూసింది ఇన్స్పైర్ అయింది MKBHD లెవెల్. మనకి ఆ క్వాలిటీ తీసుకురావాలంటే మన దగ్గర ఉందేమో, ఫోన్ ఉంది, ఒక డబ్బా పీసీ ఉంది, దాంతో ఏం తీసుకురావాలో తెలియదు, ఎట్లా పని చేయాలో తెలియదు. సో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు బీ ప్రొఫెషనల్
I was trying to be someone else, which I'm not. Okay. I was trying to be MKBHD. Okay. Trying to mock him. I was trying to refer to his frames. Okay. And trying to figure out how he might have shot that frame. Okay. Okay. Mr. Paus గానీ వీళ్ళందరూ కానీ ఇది ఎట్లా చేసిండ్రు. I was very very critically analyzing art out there. అంటే నేను యూట్యూబ్ వీడియోస్ వీళ్ళకి చూస్తుంటే it feels like art to me. Okay. ఏదో random video లాగా. Yeah. It is very structured, right? So it feels very nice to look at. Frames కానీ యాంగిల్స్ కానీ బ్లర్ ఫోకస్ డెఫినెట్లీ అన్నట్టు కంప్లీట్లీ అది. సో ఈ పర్స్పెక్టివ్ తోని ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ క్వాలిటీ కాబట్టి, బట్ ఐ వాస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనఫ్ రిసోర్సెస్ బ్యాక్ దెన్. సో ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ ర్యాపిడో డ్రైవర్. ర్యాపిడోలో యాప్ మనకి పెద్ద స్కిల్స్ లేవు కాబట్టి ర్యాపిడో యాప్ వేసుకొని డ్రైవ్ చేసుకుంటా కెమెరాలు లైట్లు ఇవన్నిటి కోసం చిన్న ఏవో ఉంటుండే. కొని మెల్లమెల్లగా ఏదో భారీ బడ్జెట్ కాదు, బేసిక్ బడ్జెటే, దానికోసమే మనకు డబ్బులు కావాలి కాబట్టి చేసుకుని చేసి సెట్ చేసిన తర్వాత ఈ పాయింట్ లో ఇంకా ఆ లెవెల్ అవుట్పుట్ తీసుకురావాలి అంటే జస్ట్ ఒకటి మనం షూట్ చేయడం కాదు, ఎడిట్ చేస్తే ఇంకా దాన్ని మనకున్న అవుట్పుట్ ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకెళ్లొచ్చు అని ఆ ఎడిటింగ్ మ్యాజిక్ గురించి తెలుసుకున్నాను. దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకోవాలి అంటే హ్యావ్ టు టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఎడిటింగ్ అని ఐ గాట్ ఇన్ టు ఇట్. ఐ వాస్ లెర్నింగ్ సో మచ్ స్టఫ్ అబౌట్ ఎడిటింగ్. అసలు ఎందుకు రూల్ ఆఫ్ థర్డ్స్ అంటే కెమెరా గురించి, ఫోటోగ్రఫీ గురించి నా దగ్గర ఉన్న వాటి నుంచి ఇంకా ది మాక్సిమం అవుట్పుట్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఐ అప్లై ది సేమ్ మై కెమెరా రూల్స్ టు ఎడిటింగ్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ కూడా మన దగ్గర ఉన్న ఈ పీసీ నుంచి నేను ట్రాన్సిషన్స్ ఎట్లా పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి, యాంగిల్స్ ఎట్లా చేయాలి, ఒక 1 degree అటు ఇటు ఉంటే కూడా కరెక్ట్ ఫ్రేమ్ చేసి నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్డ్ పెట్టి పిచ్చి చేస్తుండే. సో ఐ వాస్ వెరీ మచ్ ఇన్ టు మేకింగ్ ది ఫ్రేమ్ లుక్ పర్ఫెక్ట్. సో దానికోసం గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ గురించి, నెక్స్ట్ ఈ థంబ్నెయిల్ డిజైనింగ్ గురించి, వీడియో ఎడిటింగ్ గురించి, యానిమేషన్స్ గురించి, వీటి గురించి చాలా ఎక్కువ నేర్చుకున్నా. చాలా ఎక్కువ టైం పెట్టి మైండ్ పెట్టి ఎక్కువ నేర్చుకుంటుండే. సో ఆఫ్టర్ లైక్ ఒక 3-4 years తర్వాత ఐ గాట్ ప్రిటీ గుడ్ ఎట్ ఇట్. ఆల్సో ఈ టైంలో ఐ స్టార్టెడ్, నాకు డబ్బులు కూడా వస్తలేవు ఇక్కడ నుంచి యూట్యూబ్ నుంచి. మనకి దీనికంటే ముందు ఆల్రెడీ ఈ మైండ్ లో దూలు ఉంటుండే టు క్రియేట్ సంథింగ్ డిజిటల్, ఏదైనా డిజిటల్ క్రియేషన్స్ ఏదైనా చేయాలి అని నా మైండ్ లో తీట్ ఉంటుండే. సో కోసం ఐ ఎన్రోల్డ్ యాజ్ అ ఫ్రీలాన్సర్. ఆ Fiverr ఫ్రీలాన్సర్ మన టూల్ ఉంటాయి కదా, ఫ్రీలాన్సర్ వెబ్సైట్ లో అక్కడ జాయిన్ అయ్యి ఐ క్రియేటెడ్ అ లోగో ఫర్ సమ్వన్ ఇన్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ 2015 ఆర్ సంథింగ్. ఒక లోగో చేస్తుండే. It was my first assignment, I believe. ఆ లోగోకి the deadline was 1 week and the pay was $1. Okay. So $1 కోసం I created the logo. వారం రోజులు చెమటోర్చి కష్టపడి పేపర్ల స్కెచ్లు వేసి బొమ్మలు దించి అది ఇది ఏమేమో చేసి ఫైనలీ I was able to pull something off and client చూపించిన he was happy. $1 వచ్చింది. Set. I was so happy. That was sort of it was one of the initial earnings of my life. Yeah. So it felt so good. ఇంకా డోపమిన్ హిట్ అయింది ఆఫ్టర్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ డిజిటలీ, రైట్? నాకు ఆ డోపమిన్ హిట్ అయింది. సో ఇంకా ఆ పాయింట్ తర్వాత నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ ఇంకా ఈ లోగో డిజైనింగ్ తర్వాత ఈ యూట్యూబ్ క్రియేషన్ స్టార్ట్ చేసిన. ఈ యూట్యూబ్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటూ స్లోగా నా స్కిల్ సెట్ ఏదైతే ఉందో డిజైన్ పరంగా అది కొంచెం పెంచుకుంటూ పోయినా. ఇక ఇంట్రెస్ట్ లాగా అట్లనే నాటుకుపోయి ఉంది. అయితే ఆఫ్టర్ ఇన్ 2020 ఐ థింక్, ఇక్కడ నువ్వు ఇప్పటిదాకా అడిగినావు కదా క్వశ్చన్ మన స్టార్ట్అప్స్ గురించి అని, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ప్రీ కోవిడ్. 2020 అంటే మన కోవిడ్ గుర్తొస్తుంది, బట్ ఇది ఈ స్టార్ట్అప్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ప్రీ కోవిడ్. ఒక 4 friends we came together and we wanted to do something. ఇట్లా ఈ-కమర్స్ ది ఒకటి చేద్దాము అని, దట్ వాస్ ది ఐడియా. ఈ-కమర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి చేయాలి. we wanted to get into fashion and ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీకి పోయి we wanted to create clothing and stuff. Next ఎట్లా అంటే the idea for this startup was to create something which has this exceptional quality and at the same time it should be affordable. Okay. That's the idea. So even our company's tagline, right, it was inspired by quality. Nene vetna. Okay. So apatla atluntunde ante we wanted to create something of that level annattu. So ఇంకా రీసెర్చ్ చేయడం కానీ we got in completely and we were doing research on how to pull this off and stuff. And మేము ఇంకా ఈ పూమా, నైకీ, వీళ్ళు ఇంకా జారా, వీళ్ళు ఏదైతే క్వాలిటీ స్టఫ్ వాడుతుండేనో వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ కోసం ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దగ్గరికి, ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళది ఎగ్జాక్ట్ ఆ దారం దగ్గర నుంచి we were able to
లైక్ అండర్స్టాండ్ ఎట్లా చేస్తున్నారు, హౌ డు వి చూస్ థ్రెడ్స్, అసలు ఎట్లా చేయాలి, వి గాట్ ఇన్ టు ఇట్ సో మచ్. సో ఆ బేస్ లెవెల్ నుంచి నేర్చుకొని ఆ జారా క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే ఆ పూమా క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్, చాప్కీ క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ ఇవి చేయడానికి యాక్చువల్ గా మనకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, వీళ్ళెంత దాన్ని ప్రైస్ అమ్ముతున్నారు. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ టు నో దట్ వేరియేషన్ రైట్, బుర్ర పాడైపోయింది. సో అప్పుడు అర్థమైంది, ఓకే సో వీ కుడ్ డెఫినెట్లీ పుల్ దిస్ ఆఫ్. ఇది పెద్ద విషయం కాదు, బ్రాండ్ వాల్యూ ఒకటి, బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు ఇంతగా అమ్ముకుంటున్నారు, విచ్ ఇస్ ఫేర్ ఫర్ దట్. బట్ మనము సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వాలిటీని, ఇఫ్ నాట్ ఇంకా కొంచెం బెటర్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వాలిటీని కొంచెం అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ కి తీసుకొచ్చి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ లేకుండా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలిగితే ఇట్ వుడ్ బి సో గుడ్. దట్స్ వాట్ వి వాంటెడ్ టు డూ. వి స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దట్. అండ్ ఈ స్టార్ట్అప్ లా బికాస్ ఐ వాస్ ఇంటూ డిజైన్ ఈవెన్ దానికంటే ముందు నుంచి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ ఇంకా ఫ్రీలాన్స్ కానీ ఇవన్నీ కాబట్టి నాకు తెలియకుండా ఐ became a creative lead or a design lead in the company. You wear multiple hats ఇంకా అన్ని చేయాలి అక్కడ స్టార్ట్అప్ అంటే ఇంకా అంతే లేదు, ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం అన్ని చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఇంకా ప్రైమరీ టాస్క్ ఏముంటది అంటే నాది ఎవ్రీథింగ్ క్రియేటివ్, ఎవ్రీథింగ్ డిజైన్, ఇంకా 360 ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్, ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఆ ప్రోడక్ట్ ఫోటోషూట్స్ కానీ, నెక్స్ట్ ఎడిట్స్ కానీ, ఆ లోగో డిజైన్స్ కానీ, నెక్స్ట్ ఆ కలర్ కాంబినేషన్ సెట్ చేయడం కానీ, ఆ డిజైన్ సిస్టమ్ తయారు చేయడం కానీ, ఆఖరికి ద మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ దాట్ స్టార్ట్అప్ ఫర్ మీ వాస్ టు క్రియేట్ అన్ యాక్చువల్ ఈ-కమర్స్ వెబ్సైట్. సో మెయిన్ వెబ్సైట్ లో కూడా యూఐ కాంపోనెంట్స్ డిజైన్ చేయడం, నెక్స్ట్ దాన్ని ఆ లోగోస్ తయారు చేయడము, ఆ సిస్టమ్, ఇంకా ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ ఇట్. మొత్తం నేర్చుకుంటూ చేస్తున్నా. ఇక్కడ మనకి అకాడమిక్ లెవెల్ స్కిల్ లేకపోయినా కానీ I was trying to look at all of the options that have, all of the competition that have, all of the market lo ippudu available in వేరే products చూసుకుంటే I was trying to reverse engineer that. Okay, why would someone choose this color over this? Correct. And why would someone place this icon over here ఇక్కడ దీని బదులు, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ బటన్ ఇక్కడే ఎందుకు ఉంది, దీన్ని సెంటర్ చేయొచ్చు కదా. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుకుంటూ దెన్ I was able to figure out a common pattern out of all of the competition that had. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే ఓకే ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది, ఓకే దిస్ ఇస్ వై దట్ ఇస్ దట్, అట్లా నేర్చుకుంటూ ఉంటుండే. అండ్ యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చూసి ఇది ఎట్లా చేయాలి అది ఎట్లా చేయాలి అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ స్టఫ్. సో ఒక వెరీ అన్స్ట్రక్చర్డ్ వేలో వెబ్సైట్ అయితే తయారు చేసిన, వెబ్సైట్ అయితే డిజైన్ చేసిన. సో దాట్స్ హౌ ఐ క్రియేటెడ్ మై ఫస్ట్ మెయిన్ UI ప్రాజెక్ట్. దాట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. తర్వాత ఇంకొక స్టార్ట్అప్ పెట్టినుండే, దానికి కూడా ఐ వాస్ ది ఓన్లీ డిజైన్ హెడ్. నేను ఇంకా నా అగైన్ 360 డిజైన్ పర్సన్ ఓవర్ దేర్ యాజ్ వెల్. సో దాట్ వాస్ దేర్. ఇంకా ఈ టైప్ ఇది ఉంది, స్టార్ట్అప్ నడుస్తుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది లీగల్ సిచ్యువేషన్ వీ హ్యాడ్ టు టేక్ డౌన్ ది కంపెనీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. దట్ హ్యాపెండ్. బట్ యా ఐ లెర్న్ సో మచ్ స్టఫ్ బ్యాక్ దెన్. అది నేర్చుకున్నా. ఆల్సో ఈ టైంలో కూడా నేను యూట్యూబ్ చేస్తూనే ఉన్నా, ఇంకా నా వెబ్సైట్, నా బ్లాగ్ ఆర్టికల్స్ రాస్తుండే, నా వెబ్సైట్ కోసం అక్కడ థంబ్నెయిల్స్ చేస్తుండే. నెక్స్ట్ నా వెబ్సైట్స్, నా టెక్ ఛానల్ కోసం ఒక వెబ్సైట్ కూడా తయారు చేసిన టు రైట్ ఆల్ ది బ్లాగ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ స్టఫ్. సో అక్కడ కూడా వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసిన ఉండే. సో ఇట్లా కొంచెం ఓవర్ ద టైం ఇది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక హాబీ లాగా మజా వస్తుంది కాబట్టి చేస్తూ ఉండే. బట్ దెన్ ఈ జాబ్ ఇప్పటిదాకా చెప్పింది ఏదైతే ఉందో ఇదంతా జరిగింది. ఐ గాట్ గ్రాడ్యుయేటెడ్, బీటెక్ అయిపోయింది. తర్వాత ఐ గాట్ జాబ్ అట్ వాల్మార్ట్. ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ బిగ్ డేటా ఇంజనీర్. అది అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ అదే డొమైన్ లో ఇంకెక్కువ నేర్చుకుందాము అనే ఇంటెన్షన్ తోని నేను ఇక్కడ యూఎస్కి వచ్చిన మాస్టర్స్ చేద్దామని ఇన్ డేటా సైన్స్. ఆ చేసే టైంలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 year తర్వాత ఐ వాజ్ లైక్ నో, ఐఎమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డిజైనింగ్ సంథింగ్. ఐ గెట్ దట్ డోపమిన్ హిట్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ సంథింగ్. డోంట్ ఐ డూ దాట్? ఇప్పుడు యూట్యూబ్ చేస్తే నాకు ఏదైతే మజా వస్తుందో, నా మెయిన్ ఫుల్ టైం జాబ్ చేస్తే కూడా నాకు ఆ మజా రావాలి, నాకు ఆ వైబ్ ఉండాలి, నాకు ఆ డోపమిన్ హిట్ కావాలి అనే ఇంటెన్షన్. అది ఇంకా ఆ మైండ్ లో ఏదైతే ఉందో అది గట్టిగా ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఏమన్నా కానీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ హ్యాపెన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 రిస్కీ అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ నోస్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు హియర్. ఆల్ ఆఫ్ ది పీపుల్, ఈవెన్ ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి కానీ, మెంటోర్స్ దగ్గర నుంచి కానీ, ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి కానీ, బికాస్ దిస్ ఇస్ హ్యూజ్ రిస్క్. ఐ థింక్ నువ్వు నాకు చెప్పినప్పుడు కూడా నేను ఇట్లానే కొంచెం నో డైరెక్షన్ లోనే ఇంక్లైన్ ఉండే, నాకు గుర్తున్నంత వరకు. అరే సంజీవ్ అట్లా కాదు, RFE పడుతుంది, యూనో OPT ఇదంతా. నా కాన్వర్సేషన్ యూనో అట్లా పైన గుర్తుంది, బట్ సంథింగ్ ఆన్ ద లైన్స్ ఉండే నేను కూడా. లైక్ ఐ వాజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ
supportive at that time, and again దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే we were worried about you to a point, నువ్వు ఇట్లా కాల్ చేసి ఇట్లా చెప్పావు రామ్ ఇట్లా నేను UI UX అనుకుంటున్నా అంటే అరే మరి RFE పడుతుంది కదా ఏంటి అంటే అది చూడొచ్చు ఏం కాదు అని చెప్పి. యా ఐ రిమెంబర్ దట్. సో ఇప్పుడు ఏమన్నా యానికి ఇది ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఇది చేయమా, దీంతో పాటు why don't you apply for data science jobs కానీ data engineer jobs కానీ, why don't you also do that because you already have enough experience in that అని. yes of course మీరందరూ of course you don't want me to fail, right? ఇట్లా చేయమా ఇది చేస్తే ఇది కరెక్ట్ అన్నట్టు చెప్తుండే, బట్ I was very much fixated on that mindset because I just wanted to do this. I don't want to be in two different roles. ఎంత కష్టం వచ్చినా నేను తెచ్చుకోవాలంటే అది 5,000 అప్లికేషన్లు అవుతుందా, 5,000 మందితో మాట్లాడాల్సి వస్తుందా, ఎన్ని రౌండ్లు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వాల్సి వస్తుందా, నాకు ఏం అవసరం లేదు. నేను చేయాల్సింది ఈ జాబ్ తెచ్చుకోవడం. ఎంత ఎఫర్ట్ ఉన్నా నేను పెట్టేస్తా, నాకు కావాల్సింది అది. దిస్ వాజ్ ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ మై మైండ్. అండ్ నాకు తర్వాత ఏమైందో చూసిండ్రు కదా, 50-50 సిరీస్ స్టార్ట్ చేసిన. ఐ స్టార్టెడ్ అప్లైయింగ్, ఐ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు పీపుల్, నెట్వర్కింగ్ అండ్ స్టఫ్ చేస్తూ ఉంటే ఆఫ్టర్ 6-7-8 months తర్వాత భగవాన్ అచ్చా కరేగా తో సాధు finally I got a job, a good job, a decent job which I love to do. Nice. And let me tell you, we were happy that you kind of proved us wrong, saying UI UX lo career undi ippudu neeku, and you're doing absolutely great. అబ్సల్యూట్ సినిమా చూపెట్టావు మాకు, ఇట్లా తీసుకొచ్చి UI UX లో యాపిల్ అని చెప్పి. నేను యాక్చువల్గా మధ్యలో ఫాలో అప్ అవ్వలేదు, నేను కంప్లీట్లీ ఐసోలేట్ అయిపోయా కదా అవుట్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ అండ్ ఆల్. మధ్యలో మళ్ళీ నీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ అన్ని ఇట్లా చూసి అనుకున్నా అనమాట, అరే కొట్టాడు మనోడు గట్టిగానే. 4,500 అప్లికేషన్స్, దట్ వాస్ సంథింగ్ వెరీ సిమిలర్ టు మీ. నేను కూడా అంతే, అరౌండ్ ఆల్మోస్ట్ 1,200-1,400 అప్లికేషన్స్ పెట్టుకుండే బిఫోర్ ఐ గాట్ మై ఫుల్ టైమ్ జాబ్. But again, నేను నీకు 1 year senior కాబట్టి it was slightly easier for me, and as years passed it kind of gotten difficult. ఇంకా ఇయర్ పెరిగే కొద్దీ your graduation, it's more than difficult now for people who are graduating now or who graduated very recently, right? So yeah, I think not 1,200 applications is still not less. It is a good number. And the reason for me, I think, took about 4,500 job applications, right, is because of the transition. Because not having relevant academic skill and relevant solid experience in this domain, right? So it took me more effort, I believe. Correct. Also, I was competing with those who are in design, who are in top design schools here in the United States. Correct. And they are mostly US citizens, right? So మనోళ్ళంటే ఇండియాలో ఇంజనీరింగ్, డాక్టర్ ఇవి ఎక్కువ నడుస్తాయి, కానీ ఇక్కడ US లా దే ఆర్ ఇంటూ ఆర్ట్స్, హ్యూమానిటీస్ అండ్ స్టఫ్ కదా. డిజైన్ లో కూడా చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు US లో. సో ఇట్ వాస్ టఫ్ ఫర్ మీ బికాస్ ఐ వాస్ డైరెక్ట్లీ కంపీటింగ్ విత్ దోస్ who went to good design schools. Correct. So it was, I think, an additional block for me to get pass off. So yeah, I think it could have been a less number if we have done it more efficiently is what I feel. Maybe if even in this market, right, what I think is 2,000 applications or 2,500 applications is a solid number. And you should probably get in if you have sufficient skills, enough skills unte. And like so many people who got jobs, like just after applying 150 to 200 job applications, not even kidding. It's very targeted applications that they do. The thing that my approach was not that. My approach was always cold applying. When I was applying, that was the goal. At the same time, నేను targeted applications కూడా చేస్తుండే. ఎక్కడి నుంచి అంటే I was trying to connect with people on LinkedIn or offline la gaani online la gaani. I was trying to talk to so many people. And akkad nunchi emanna if I get some insights about that company, right, I was then applying a targeted application appudu chestunde. If not, I was just doing some cold applications most of the time. Ante na 4,500 job applications la about 90%, 85 to 90% are cold applications. Remaining 10-15% are targeted applications. ఇక్కడ ఐరనీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన జాబ్ వాజ్ నాట్ ఫ్రమ్ ది టార్గెటెడ్ అప్లికేషన్స్ బ్యాచ్. Cold jobs. It was from the cold applications pool. So yeah, that's there. Okay. You should probably get in by. You just have to keep doing is what I feel. Of course.
సో టాక్ టు పీపుల్, డూ టార్గెటెడ్ అప్లికేషన్స్, ఇట్ వుడ్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు నువ్వు 1200 అప్లికేషన్స్ చేసినావు అండ్ యూ గాట్ ఇన్. I think that is still possible in this e-market lo kuda, if you are doing it efficiently. Correct applications, correct ga targeted la cheyadam. Just numbers okate chudakunda in applications etle istunnam anedi kuda. Naadi mostly targeted applications unde. Yes, cold applications were still there, but majorly navi target unde. Like I used to reach out to company employees. I mean, it's chala niche అని చెప్పి ఫీల్ అవుతాను నేను. I sometimes feel shy to say this to people who ask me for advice, to say reach out to people, because అందరు చేస్తున్నారు. It's still not working out, but again, unfortunately that's the only way for you to get in touch with any employee for a referral, or any hiring manager for or any HR for that matter. బట్ ఎంత నీషే అడ్వైస్ అయినా సరే ఇంకా అదే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో అల్టిమేట్లీ యూ హ్యావ్ టు గెట్ టు దట్. That's true. I want to add a point here. So నార్మల్ గా మనోళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక రీల్ ఉంది అనుకో, ఎవరైనా కామెంట్ చేస్తే దాని లోపల స్లైడ్ ఇంటూ డిఎమ్స్ ఓవర్ దేర్. వై నాట్ ఆన్ లింక్డ్ఇన్ బ్రో? మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎంతైతే యాక్టివ్ ఉంటామో అంతే యాక్టివ్ మనం లింక్డ్ఇన్ లో ఉంటే బరాబర్ జాబ్ వస్తుంది. అంతే 100%. That's top market there too. Sir, you just start to be very active on LinkedIn, post something. ఇప్పుడు నాకు కూడా నేను రీచ్ అవుట్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదో రాండమ్ ప్రొఫైల్ నుంచి మెసేజ్ వస్తే they might not consider even looking at that, right? ఇప్పుడు నేనేం చేస్తుండే ఆ టైంలో, I was trying to post stuff on LinkedIn లో పోస్ట్ చేస్తుండే. ఫస్ట్ నా LinkedIn మొత్తం అసలు రీవాంప్ మొత్తం అసలు పిచ్చిగా చేంజ్ చేసిన. అంటే హౌ టు మేక్ ఇట్ లుక్ ప్రొఫెషనల్. ఏదో రాండమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ వచ్చి మై లైఫ్ మై రూల్స్ లాగా కాకుండా దాన్ని మొత్తం కేటర్ చేసి ఒక యూఎక్స్ డిజైన్ కి వాట్ పీపుల్ నీడ్ అని చెప్పి అర్థం చేసుకుని I was trying to put my profile in that way. అట్లా సెట్ చేసి then I tried to reach out. అప్పుడు I was getting a solid response. I think నాకు I think I got somewhere around 15% రెస్పాన్స్ రేట్. సో ఒక 100 మందికి రీచ్ అవుట్ అయితే 15 మంది అన్న రిప్లై ఇస్తుంది. అంతే సేమ్ ఫర్ మీ. So you just have to build your LinkedIn profile first, then do your network. Akkad nunchi you get these targeting applications and stuff. It would definitely work out, bro. Target applications and talking to people, it's always better for you because you at least learn something, if not get a job. Job రాకపోయినా కానీ at least మనం ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటాం to talk to someone. So please do that. LinkedIn pitch పడే. Adding to that, నేను ఇప్పుడు ఐ థింక్ నా ప్రీవియస్ వీడియో అని చెప్పాలంటే సిగ్గేస్తుంది. ఎప్పుడు 2.5 years ముందు చేశానే. నా పాత వీడియోస్ లో కూడా నేను ఎప్పుడు చెప్పేదంటే ద బిగ్గెస్ట్ గుడ్ స్కిల్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ ఆర్సెనల్ ఇస్ ఆస్కింగ్. నేను ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ for a suggestion, it can be for anything, it can be for a referral, or it can be a suggestion from a senior, asking. If you master the skill of asking, if you force the other person to kind of reply to you in a favor, you're always winning in any game. జాబ్ గురించి మాట్లాడట్లేదు, లైఫ్ లో చాలా పెద్ద స్కిల్ అని నేను నమ్ముతాను పర్సనల్గా. సో దట్స్ వాట్ ఐ విల్ సే, లెర్న్ టు ఆస్క్. దెర్ ఆర్ నౌ AI టూల్స్. నేనైతే అసలు మామూలుగా వాడట్లేదు. ఆ ChatGPT, Copilot ఎట్లా పడితే అట్లా వాడుతారు, అన్ని నేర్చుకుంటున్నాను అందులో. So convenient, but yet again it's so convenient to everyone. So again it kind of makes everyone stand on the same line. మళ్ళీ అక్కడ నుండి రేస్ కొత్త రేస్ మొదలవుతుంది. But again, adding to all of which you said, learn to ask. Asking is one of the biggest skill you can always have, బట్ నేను ఒక నా 10 పేజీల క్వశ్చన్లు రెడీ చేసుకున్నాను. అన్నీ ఒక పెద్ద స్టోరీతో కవర్ చేస్తాను. నాకు ఇప్పుడు ఏం అడగాలో తెలియట్లేదు. బట్ నౌ దట్ వీవ్ కవర్డ్ ద కెరియర్ పార్ట్, what do you comment about your YouTube journey? Now that you have 125k subscribers, so proud to see that number. Always see that number. It's inspiring. నేను కూడా ఒక MVP నే, నేను కూడా నీ సబ్స్క్రైబర్నే. సో యాజ్ అ సబ్స్క్రైబర్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్, సో గుడ్ టు సీ యూ దేర్. వాట్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ నౌ, అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ యూ వర్కింగ్ రైట్ నౌ ఆన్ యూట్యూబ్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్లాన్స్? ఇప్పుడు నువ్వు 2020లో ఒక స్టార్ట్అప్ అన్నావు కదా, నైకీ బ్రాండ్ది. పర్సనల్ మెర్చండైజ్ పెట్టి ఇప్పుడు ఇంకోటి పెట్టు, నేను కొంటా టీషర్ట్. షణ్ముఖ్ బాయ్ ఆయన వద్దురా ఆయన 2 years ago రీసెంట్. అరే మా నీకు నాకు సెట్ చేయాలి, రీసెంట్ వీడియో ప్రింట్ చేయాలి. నీ వీడియోలు కనిపించే వీడియో లేదు. 2 years ago 5 months ago
ఇద్దరం అండర్ గ్రౌండ్ పోతున్నాం కదా. సో నేను అండర్ గ్రౌండ్ కాదు, నేను పాతాళంలోకి వెళ్ళొచ్చా, నువ్వేనా కనీసం అండర్ గ్రౌండ్ లో. బట్ యా, కమింగ్ బ్యాక్ టు దట్, what are your goals? Talk little about YouTube, future lo, how are you envisioning YouTube? Where do you want to be? What kind of content are you planning on giving out? Absolutely. So here, my type of YouTube is providing a lot of value. Okay. Is my YouTube. Yep. Because I was on YouTube pre-Jio kabatti, pre-era. Yeah. Initial YouTube era kabatti, I see YouTube in a different way. Okay. I have to, అంటే నా మైండ్ లో ఉండే ఆ క్రియేషన్ ఎట్లుంటది అంటే MKBHD లెవెల్. ద ఫస్ట్ లెవెల్, కేసీ నెక్స్ట్ లెవెల్. సో ఈ లెవెల్ ఈ ఓజీస్ నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి అని ఆ ఏమంటారు ఆ స్టాంప్ పడిపోయింది. స్టిల్ లుక్ అప్ టు. అండ్ అంటే మనము ఒక 2 minutes ఇఫ్ వి ప్రొవైడ్ సంథింగ్, అంటే ఒక 2 minutes వీడియో మనం చేస్తున్నట్టయితే ఆ 2 minutes లో మనం ఎంత వాల్యూ ఇవ్వగలుగుతాం, ఆర్ డూ ఆడియన్స్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ ద వీడియో దట్ దే ఆర్ వాచింగ్. సో ఇట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ కన్సిడర్. అంటే సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఐ ట్రై టు మేక్ వీడియోస్ దట్ ఐ వాంట్ టు వాచ్. ఓకే, నా లాంటోడికి ఆ ప్రాబ్లం ఉంటే పక్కా సాల్వ్ అయిపోవాలి. ఐ ట్రై టు మేక్ వీడియోస్ దాట్ వే, ప్రొవైడ్ అ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ వాట్ ఐ ట్రై టు డూ ఇస్, మనం ఒక్క నిమిషం ఎవడన్నా మన MVP గ్యాంగ్ నుంచి ఒక్క నిమిషం ఎవడన్నా చూస్తున్నాడు మన కాంటెంట్ అంటే దే హ్యావ్ టు లెర్న్ సంథింగ్, దే హ్యావ్ టు బి గెటింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ వాల్యూ. దట్స్ ది ఐడియా. సో that was the idea, that is going to be the idea. Future లో ఇదే చేద్దామని ప్లాన్. ఇక్కడ the type of content that I want to post is, so let me put it this way, నా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంది అంటే కొంచెం డీప్ గా మాట్లాడుతున్నా, బట్ నా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ సాల్వింగ్ హ్యూమన్ సఫరింగ్. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్, అంటే చాలా చాలా డీప్ గా మాట్లాడుతున్నా. When I look at my life incidents, నా లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఇదంతా కానీ, that is the thing that I'm very inclined towards solving. సఫరింగ్ అనేది సాల్వ్ చేయాలి కొంచెం అన్న అనేది, దట్ ఈస్ మై సార్ట్ ఆఫ్ విజన్ ఇన్ లైఫ్. అండ్ దానికోసం ఎట్లా చేయాలి అంటే వాట్ ఐ కుడ్ డూ టు సాల్వ్ ఇట్. మేబీ 1% ఆర్ 0.5% నేను సాల్వ్ చేయగలిగినా కానీ వాట్ కెన్ ఐ డూ టు డూ దాట్, అది ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, ఆ 0.5 ఇంపాక్ట్ అన్న ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి. దట్ వాస్ ది క్వశ్చన్ దట్ ఐ హ్యాడ్. సో unemployment is one of the problems, one of the things that leads to that causes human suffering, right? Unemployment ni నేను కొంచెం తక్కువ చేయగలిగితే, which is going to reduce the human suffering on a scale, right? So ఒక్కరికి ఒక జాబ్ వస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం సెట్ అవుతుంది, రైట్? వాళ్ళ ఖాందాన్ సెట్ అవుతుంది, 100%. Everything is going to change. They are going to be happy, at least because they are going to be happy at least financially, right? So ఆ ఇంపాక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి, ఆ ప్రాబ్లమ్ నేను సాల్వ్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ నేను నుంచి నేర్పించి ఆ ఎడ్యుకేషన్ ని మనం వాల్యూ చూపించి, ఐ వాంటెడ్ టు హెల్ప్ పీపుల్ గెట్ ఎంప్లాయిడ్, గెట్ దేర్ జాబ్స్, టు సాల్వ్ ది గ్రేటర్ selfish reason of mine, which is reducing the human suffering. So this is how I look at it. Definitely going to do that. చాలా మంది ఇప్పుడు చెప్పిన అనుకో, మళ్ళీ నీకు కామెంట్ లో నిన్ను కూడా తిడతారు చూడు, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 year నుంచి ఐ వాజ్ లెర్నింగ్ సో మచ్ స్టఫ్ అబౌట్ ఇక్కడ US లో జాబ్స్ కానీ, ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు సో మెనీ పీపుల్ కదా. సో ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ వీడియోస్ ఆన్ దిస్. లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను చేద్దాం అనుకున్నా, అబౌట్ 9 months ago. Lost all of the data, all of the research, everything that I had. Phone got lost. I did not back up shit. ఒక్క ముక్క కూడా నేను బ్యాకప్ చేయలేకుండా ఫోన్ కింద పడ్డది, పగిలిపోయింది, ఇట్స్ గాన్. So it was very dumb of me, but it's gone ante. So I had to get back from the underground. నేను పోయింది అందుకే, ఒక రకంగా అండర్గ్రౌండ్ లో ఉండేది అందుకే. I put in so much effort and energy into it to create something, but it's all gone. Just lost in a snap. You have to start again from scratch kada. So it took a huge toll on me, but I got back this mentality. I was very, very extremely, this is a triggering word, but yeah, I was very, very depressed back then. So depressed, I say. I was very depressed. I was down. I was crying on my bed. Anta pitch untunde situation. I chaala effort petti itla ayipindi enti ani cheppi. So much effort into it. Every day, every night I was just working on this. Just this.
it was so dumb of me of not backing that up, but lesson learned అక్కడ వదిలేద్దాం. yeah. So yeah, I started to do this again. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసిన ఈ ఇయర్ మార్చ్ లో స్టార్ట్ చేసిన, యూఎస్ కి మళ్ళీ ఇండియాకి వెళ్ళి ఉండే లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ లో వెళ్ళి యూఎస్ కి రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసిన. Now I'm working on that. I was supposed to upload these job and videos last year. Okay. Because of this incident, I started working on that, and I am almost about to complete the research and R&D stuff that I wanted to do. And then I can start making videos. Okay. I have already started making videos. I recorded a couple of videos also. Okay. That is going to be the content that I want to put out, because I just want to reduce human suffering by helping people get employed. That's the idea. Okay. I mean, in this bigger mission of yours, let me know if I can help you in anywhere. ఎక్కడ హెసిటేషన్ వద్దు. ఏమన్నా నా సైడ్ నుండి కావాలి అంటే I'll definitely be more inclined towards helping towards your bigger machine. Maybe నీకు కావాల్సిన స్కేల్లో హెల్ప్ చేయలేనేమో, బట్ as someone who has been in the same journey as you, maybe a year more longer than you, I could definitely help you. Okay. But yeah, that's it, Sanjeev. I don't have any questions. నేను చాలా questions రాసుకున్నా, but you covered it in a big story wise. Good thing is, your answers were more natural, more storytelling. So నాకు personally చాలా నచ్చాయి. And the reason, this podcast segment, I call it In and Out with Ram. Okay, నా ఛానల్లో this segment, I kind of made this, నేను అగైన్ చాలా సెల్ఫిష్ రీజన్, నేను అందరి స్టోరీస్ వినాలి, నేను చాలా నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ మై ఆడియన్స్ ఆర్ మై ఫ్యూచర్ ఆడియన్స్, పొటెన్షియల్ ఫ్యూచర్ ఆడియన్స్ కుడ్ గ్రాబ్ వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ వీడియోస్, దానికంటే అది ఇంకా చెరీ ఆన్ ద కేక్ అనమాట. ఇంకా దానికంటే ఎక్కువ అడిగేది ఏం లేదు. సో యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద టైమ్. ఐనో నాకు వెనకాల ఇందాక నుండి కొట్టేస్తుంది, సూపర్ హీరోస్తో పాటు మన బాస్ పిక్చర్ పెట్టామంటే చాలా క్రియేటివ్ థాట్. ఒకసారి మీ కెమెరా తీసుకెళ్ళి చూపివ్వాలి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది అది. అక్కడ స్పైడర్ మ్యాన్, ఐరన్ మ్యాన్ తో పాటు హనుమాన్ ఉన్నారు. Inspirations and motivations of my life. Yep. I have Iron Man over here because మనోడు అసలు లైఫ్ ఒక పాయింట్ తర్వాత కంప్లీట్లీ చేంజ్ అయిపోతుంది. మనోడి ఆ పాయింట్ లో మనం గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోతాడు. కాబట్టి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ మై లైఫ్. నెక్స్ట్ స్పైడర్ మ్యాన్. మనోడైతే అసలు క్రేజీ. వీళ్ళ మమ్మీ చచ్చిపోయింది, వీళ్ళ డాడీ చచ్చిపోయింది, వీళ్ళ అక్క చచ్చిపోతారు, అందరూ చచ్చిపోతారు, టీలో లేచిపోతారు, అందరూ పోతారు. అయినా కానీ వీళ్ళు మాస్క్ వేసుకొని రైట్ ఆ కరెక్ట్ పని కోసం ఈ స్టిల్ ఫైట్స్. మనోడు ఎంత సెల్ఫ్లెస్ అంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎంత ఆగమైపోయినా కానీ, ఎంత మంది వీళ్ళని ఎదుర్కోవడానికి వచ్చినా కానీ మనోడు ఒక్కడు అందరిని అవుట్ చేస్తాడు. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ పవర్ ఉంటుంది కదా. అందుకని ఐఎమ్ సో inspired from Spider-Man. And the two big Marvel heroes that I love. And yeah, if you can see, there is also a Marvel picture over here. ఇక్కడ కూడా ఒక పెద్ద బట్ మొత్తం సూపర్ హీరోస్ ఒకటి ఉంటుంది మన దగ్గర. So yeah, the thing is, వీళ్ళిద్దరు కింగ్లు and everything, right? బాస్ అక్కడ అనుమానం అయ్యా, మన బాస్ ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ అంతే. ఎనర్జీ, ఆ పవర్, ఆ వైబ్ కోసం these three inspirations and motivations. Nice. సో నైస్. ఇందాకంటే అదే కొట్టేస్తుంది నాకు. చాలా చాలా మంచి బాగుంది. నాకు పర్సనల్ గా ఐరన్ మ్యాన్ చాలా ఇష్టం. నాకు లెర్న్ ఫ్రమ్ మిస్టేక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఆయన. సో సో ఇప్పటి నుంచి నేను కూడా బ్యాకప్ చేసుకోవాలి, అర్థమైపోయింది. ఐక్లౌడ్ కొనుక్కున్నా, 2 TB ఆల్ సెట్. ఆల్ కూల్. So yeah, that's it, Sanjeev. Again, a few kind words. నాకు నీ spontaneity, unfilteredness ఉంటుంది చూసావా నీ వీడియోస్ లో. That's something I love. And ఈ వీడియోలో కూడా I got that. I'm fortunate that you were not dedicated to just give me an answer, but you were trying to give me a whole story behind it, question బట్టి. And ఆ unfilteredness వచ్చింది. So చాలా చాలా బాగా అనిపించింది నాకు, doing this with you. And hope to do one in future where again, we have few more extra milestones to talk about. And so proud of you. Your journey has been inspiring. And so happy, obviously. So ఇంకా ఏమైనా లాస్ట్ ఫైనల్ వర్డ్స్ ఉంటే ఇంకా ఏం చేసేద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, absolutely. And yeah, thank you so much, Mama. Also, I'm so happy that you're back.
hopefully. ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నా మనోడు వీడియో ఎప్పుడు పెడతాడు రా అని చెప్పి పిచ్చి లేసిపోతుండే. ఫైనలీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యూర్ బ్యాక్ బికాస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ less creators on YouTube and Instagram who provide actual value content to people, right? Yep. And you are definitely one of those people. Thank you. And I want you to be there. Yeah. I want you to post useful content out there. Yep. Chal Vedam. Yep. Thank you. I was always waiting for you to be back. Yeah. Now you're back. This is crazy. I'm so happy I'm going to sleep happy today because you're back. Yep. All right. Yep. One more thing that I wanted to ask you is your flow. I mean, career flow. Like, what exactly are you doing right now? Because it's been like 1 year since I've talked to you. Yeah. So I want to know what you are doing currently. So, okay. Just a small brief istanu because I was planning on making a video on this. But a small brief on this would be graduated from VIT in India in 2021. And then the same year, I came for Masters in Mechanical Engineering at Clemson University, which is in South Carolina. And then did my Masters for 2 years. I had scholarships, internships. Amazing. Went really well. And then graduated in 2023 May. And then I did not have job when I graduated. So I was looking for job for about 5 months, let's say, till November, May, nundi November varku. And then November lo నాకు offer వచ్చింది. So December ending Jan ki I joined in a company called Sinseal. It's a small to mid-sized company. It manufactures customized mechanical, soft face mechanical seals for industrial equipment. So right now I'm working there as mechanical design engineer. And yeah, almost 2 years I watched in the job lo join ayi, and right now residing in New Jersey. Actually monna Maryland ki ellinde naaku on-field site visit unde. Maryland ki ellinde nanu. But yeah, that's the timeline. That's basic information of how I'm doing right now. So Cool. So it's been like 2 years already. Yeah, 2 years. Yeah. That's amazing. Yeah. Video this is 2.5, almost. Inko 3 more months at the model. Yeah. I'm so happy that you're back, bro. Yeah. Alright then, Sanjeev, it was really nice talking to you. Kaluddam eppudaina kudirte. It's been chala time ayipandi kalvali. It's due now. Actually, Texas ostanu nane. Texas is one state I did not cover. Actually, నా దగ్గర ఈ మ్యాప్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏ ప్లేసెస్ విజిట్ చేస్తానో ఐ కైండ్ ఆఫ్ కలర్ ఇట్. సో టెక్సస్ ఇంకా బ్లాంక్ ఉంది. సో టెక్సస్ వస్తాను. Absolutely. టెక్సస్ వచ్చి కలుద్దాం. పార్టీ చేసుకుందాం. ఓకే, కలుద్దాం. ఇచ్చి వాడేద్దాం. నీ స్టైల్ చెప్తా, ఇచ్చి వాడేద్దాం. ఓకే, సంజీవ్ బాయ్. Cool. All right. See ya. Bye. మన స్టైల్లో చెప్పాలంటే అంతే మరి. బాయ్.